Hello and welcome to today's class. If I ask you to skip a rope or jump for 5 minutes, what happens to your breathing? तपाईको सास के हुन्छ? The breathing increases. सास बढ्छ कि बढ्दैन? So breathing increases when we jump or skip for 5 minutes. What happens to the chest? Our chest rises and falls when our breathing increases. Okay, so do you know why our breathing increases when we skip a rope, when we run, or when we jump? Why do you think our breathing increases? We will learn the answers to such questions and many more interesting things in the chapter Respiration in Organisms. Now you know that living organisms eat food, हैन? So हामी सबैजनाले we eat food. Why do we eat food? Organisms need food. Why do we eat food? हाम्रो पेरेन्ट्सहरुले हामीलाई they insist us to take our food regularly. हामीलाई टाइम टाइममा खाना खानु भनेर भन्नुहुन्छ नि. Why? Because food gives us energy. Food gives us energy to perform various activities. Okay, to perform various activities. Now, how does food give us energy? Food has stored energy. Okay, food भित्र चाहिँ energy store भएको हुन्छ. Okay, food has stored energy which is released during respiration. So during what is respiration भन्दा चाहिँ it is a process in which the energy is released. Okay, so food मा चाहिँ हो त्यो stored energy हुन्छ. त्यो चाहिँ it is released during respiration. So let us define respiration. What is respiration? Okay, the process of breakdown of glucose. Glucose भनेको food actually. Okay, food in the cell releasing energy. Okay, so process of breakdown of glucose in the cell releasing energy is called respiration. So respiration मा के निक्लिन्छ? Energy निक्लिन्छ. Energy कहाँबाट निक्लिन्छ? जब glucose breakdown हुन्छ. Okay, that time energy is released and that process is known as respiration. Respiration takes place in every cell. Of an organism. कहाँ हुन्छ respiration? Cell भित्र. Cell पनि हाम्रोमा कति बेसी millions and millions of cells छ. त्यो जम्मै cell भित्र, every cell मा respiration takes place. Okay, now let us study about the types of respiration. कति प्रकारको respiration हुन्छ? So there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. So let us study about them one by one. Okay, types of respiration. There are two types of respiration. That is, first one is aerobic respiration. Let us first understand what is aerobic respiration. When glucose is broken down with the use of oxygen. Oxygen is known as aerobic respiration. So जब ग्लुकोज को ब्रेकडाउन हुन्छ अघि भनिहाले रेस्पिरेसन मा चाहिँ ग्लुकोज इज ब्रोकन डाउन.
So when glucose is broken down using oxygen, then that is known as aerobic respiration. त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं aerobic respiration. Okay, here oxygen is used, or it takes place in the presence of oxygen. Secondly, glucose is completely broken down. Completely broken down. एकदम glucose डल्लै break हुन्छ. Okay, and it takes place in mitochondria. Cell को एउटा part हुन्छ. You will study more about it in class 9. 8 मा पनि पढ्छौं. So that is, it takes place in mitochondria. Okay, mitochondria भित्र हुन्छ. And during aerobic respiration, large amount of energy is released. Okay, large amount of energy is released. Large amount of energy भनेको कति भन्दा 36 वटा ATP निक्लिन्छ. ATP is the energy. Okay, energy दिने हो. अन्त त्यसमा चाहिँ aerobic respiration मा चाहिँ 36 ATP निक्लिन्छ. Okay, now it can be represented by the equation. So this aerobic respiration can be written in equation form. Equation form मा लेख्दा glucose with the use of oxygen, okay, is broken down into carbon dioxide, water with the release of energy. Okay, so यहाँ हामीले यसरी लेख्दा हुन्छ glucose is completely broken down into carbon dioxide, water and energy. Okay, so के बनिँदो रहेछ? Carbon dioxide, water and energy बनिन्छ. Now where does aerobic respiration takes place? It takes place in almost all organisms. In almost all organisms, including humans. हामीमा पनि aerobic respiration हुन्छ, है, including humans, cow, goat, buffalo, giraffe, है, सबैमा हुन्छ. Snakes, frogs, earthworms, lion, tiger, wolf, dog, cat, यो सबैमा चाहिँ कुन चाहिँ respiration हुँदो रहेछ? Aerobic respiration. Okay, now let us talk about another type of respiration, that is anaerobic respiration. Okay, second type of respiration is anaerobic respiration. Okay, second type of respiration like anaerobic bhन्छ. So your anaerobic respiration, what happens when the glucose is broken down without the use of oxygen. So glucose चाहिँ breakdown भएपछि oxygen use हुँदैन, है. जब चाहिँ glucose breakdown हुन्छ without the use of oxygen, it is anaerobic respiration. So here for breaking down glucose, oxygen is not required, or it takes place in the absence of oxygen. Okay, अनि त्यहाँदेखि glucose is not completely broken down. Not completely broken down. So glucose complete breakdown हुँदैन. अघिकोमा चाहिँ जम्मै glucose breakdown हुन्छ, यहाँ आधी मात्रै breakdown हुन्छ. Okay, and it takes place in cytoplasm. कहाँ हुन्छ? It takes place in cytoplasm. Cytoplasm is another part of cell. Okay, त्यो cytoplasm भित्र हुन्छ. अनि त्यहाँदेखि small amount of energy, कम्ती energy मात्रै निक्लिन्छ.
amount, that is 2 ATP is released. अघिकोमा 36 वटा निक्लिँदै थियो एनर्जी, अब दुईटा मात्रै निक्लिन्छ किन यहाँनिर ग्लुकोज आधी मात्रै ब्रेक हुन्छ नि त. सो आधी मात्रै ब्रेक भएपछि कम्ती अमाउन्ट अफ एनर्जी निक्लिन्छ. It occurs in yeast, yeast and certain bacteria. These organisms are known as anaerobes. किन एनाएरोब्स भनेको भन्दा चाहिँ यसमा एनएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ नि त. सो जसमा एनाएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त्यस्तो अर्गानिजम्सलाई वी कॉल इट एनाएरोब्स है. अब यसको इक्वेसन हेरौँ. इट क्यान बी represented as glucose. Here also glucose will break down, but here oxygen will not be required. Glucose breaks down into alcohol plus carbon dioxide plus water. Plus energy. So के बनिँदो रहेछ? अल्कोहल, कार्बन डाइअक्साइड र एनर्जी इन एनएरोबिक रेस्पिरेसन. एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ अल्कोहलको बदलामा के थियो? वाटर थियो, कार्बन डाइअक्साइड अनि एनर्जी. यहाँ एनर्जी रिलिज्ड इज लेस, एनर्जी रिलिज्ड इज मोर इन एरोबिक रेस्पिरेसन. ओके. अब ईस्ट हामीले वी स्टडीड दैट इन ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस. व्हाट इज ईस्ट भन्दाखेरि चाहिँ yeast is a single-celled organism. Single-celled organism भनेको yeast is made up of only one cell. Okay, the organisms which are made up of only one cell are very very small and they cannot be seen with our naked eyes. So yeast are single-celled organisms. हो. Yeast are single-celled organism. Single भनेको one हो नि त. Okay, so one-celled organism हो. Now these yeasts are used in two industries. एउटा त अल्कोहल बनाउने इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ yeast, अर्को चाहिँ बेकरी इन्डस्ट्रीमा. बेकरी भनेको ब्रेड, केकहरु बनाउने इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ. Why yeast is used in both the industries? Let us discuss. अब yeastमा what type of respiration takes place? Anaerobic respiration. So during anaerobic respiration, what is formed? Alcohol is formed. Alcohol or ethanol is formed. Ethanol is formed as a byproduct. निस्किन्छ नि त हो, प्रोडक्टको रूपमा निक्लिन्छ. बाइप्रोडक्ट अर्को पनि हुन्छ. सो यो बाइप्रोडक्टको रूपमा निक्लिन्छ. It is formed as a byproduct. So it is used in wine and beer industry. Beer बनाउँदा, wine बनाउँदा, rum बनाउँदा के हुन्छ? Yeast use हुन्छ because it produces alcohol. Secondly, it is also used in bread and cake industry. Now yeast releases carbon dioxide. If you remember, alcohol सँग carbon dioxide पनि बनिन्छ. Carbon dioxide which makes the dough soft and hence bread and cake becomes fluffy. Soft, fluffy हुन्छ, मज्जाको मसमस परेको हुन्छ. सो त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ नि त. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज युज्ड इन बेकरीज. ओके, यीस्ट चाहिँ दुईटामा युज हुन्छ. एउटा त वाइन र बियर इन्डस्ट्री, अल्कोहल इन्डस्ट्रीमा, अर्को बेकरीमा युज हुन्छ. सो व्हेन इट इज युज्ड इन वाइन एन्ड beer industry, it produces alcohol or ethanol. So this process, the process of releasing alcohol or ethanol, is known as fermentation. यसलाई fermentation पनि भन्छ. So anaerobic respiration or bracket मा तपाईले यहाँनिर fermentation लेख्दा पनि हुन्छ ल, fermentation.
Now let us move on to next subtopic, that is हामीले अहिले भर्खरसम्म चाहिँ पढे anaerobic respiration चाहिँ it takes place in yeast and certain bacteria, but anaerobic respiration also takes place in humans, but human मा सबै पार्टमा हुँदैन. There is one specific part in where anaerobic respiration takes place, that is the muscles. So anaerobic respiration in muscles. Okay. Usually in human beings aerobic respiration takes place. तर कोही बेला चाहिँ anaerobic respiration muscles मा हुन्छ. त्यो चाहिँ कति बेला भन्दा during heavy exercise, जस्तो रनिङ गर्दा, एकदम वेट लिफ्टिङहरु गर्दा, साइक्लिङ गर्दा, स्विमिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, anaerobic respiration हुन्छ. कहाँनिर? मसल्स मा मात्रै, मसल्स को सेल मा मात्रै, अरु सेल्स मा कहीँ पनि हुँदैन. Only it takes place in muscles cells. Okay, so usually aerobic respiration takes place in human, but under certain conditions anaerobic respiration may occur in muscles for a short period of time. For a short period of time due to temporary deficiency of oxygen. So यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मली त एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ हाम्रो एन्टायर बडीमा, बट कोही बेला सर्टन कन्डिसन्समा चाहिँ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन पनि हुन्छ. Where does it take place? In the muscle cells. तर यो एनाएरोबिक रेस्पिरेसन सधैँ जतिसुकै बेला हुँदैन, कोही बेला हुन्छ. कति बेला? त्यो पनि एकछिनको लागि, सर्ट पिरियड अफ टाइम. र कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हाम्रो बडीमा अक्सिजनको डेफिसियन्सी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एनाएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ. सो कहिले हुन्छ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भन्दा चाहिँ ड्युरिङ हेभी एक्सरसाइज, एकदमै ज्यादा डरलाग्दो एक्सरसाइज गर्दाखेरि, जस्तो ड्युरिङ हेभी एक्सरसाइज भनेको सच एज रनिङ, रन स्पिडमा कुद्यो भने, या त साइक्लिङ है, अर स्विमिङ, अर वेट लिफ्टिङ. हामी के अरे मान्छेहरूले ठुल्ठुलो वेटहरू गरौँ चिजहरू चाल्छ, सो वेट लिफ्टिङ etc. During this time, during such heavy exercise, what takes place? Anaerobic respiration takes place. Okay, so during heavy exercise such as running, cycling, swimming, weightlifting, etc., a large amount of energy is required. So यो काम गर्नुको लागि एकदमै ज्यादा एनर्जी चाहिन्छ. Large amount of energy is required. अब एनर्जी कहाँबाट बनिन्छ? फुडबाट बनिन्छ. फुड ब्रेकडाउन भएपछि एनर्जी रिलिज हुन्छ. तर फुड ब्रेकडाउन हुनुको लागि के चाहियो? अक्सिजन चाहियो. अन्त अक्सिजनको कमी हुन्छ. अब बेसी एनर्जी चाहिँदाखेरि अक्सिजन चाहिँ कम्ती भयो, एनर्जी कम्ती निक्लिन्छ. So to meet this energy demand, now the muscle cells will undergo anaerobic respiration. So to meet this high energy demand, the muscle cells undergo anaerobic respiration. Okay, so muscle cells मा मात्रै त्यहाँदेखि emergency मा anaerobic respiration हुन्छ, अनि it takes place for a short period of time. So what happens during anaerobic respiration in muscles? During anaerobic respiration,
glucose is partially broken down. Partially भनेको अघि हामीले भनेको छ नि एनारोबिक रेस्पिरेसनमा आधी मात्रै ब्रेक डाउन हुन्छ नि त, कम्प्लिटली ब्रेक डाउन हुँदैन. सो आधीलाई partially भन्छ. Glucose is partially broken down in the absence of oxygen. Oxygen is not required here. किनभने त्यसै त अक्सिजनको कमी छ बडीमा है. सो अक्सिजनको बिना नै यो रेस्पिरेसन हुन्छ. In the absence of oxygen in the muscle cells. कहाँ हुन्छ यो चाहिँ मसल सेल्समा मात्रै हुन्छ. To form lactic acid and extra energy is released. हेर्नुस् त मसल सेल्समा जब ग्लुकोज ब्रेक हुन्छ के बनिँदो रहेछ ल्याक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. सो यसरी चाहिँ के बनिन्छ यो चाहिँ भयो एनारोबिक रेस्पिरेसन इन मसल्स. यो चाहिँ मसल्समा हुन्छ है इन मसल्स. ओके हियर अक्सिजन इज नट रिक्वायर्ड. सो अक्सिजन रिक्वायर भएन भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन. तर यसको पनि एउटा ड्रब्याक छ, नोक्सान छ. किन भन्दाखेरि when this lactic acid is formed during anaerobic respiration it gets accumulated in the muscles and it causes muscle cramps. त्यहाँदेखि त्यो ल्याक्टिक एसिड त्यही मसल्समै थुप्रिन थाल्छ अनि जब यो थुप्रिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई दुख्न थाल्छ. त्यही कारणले तपाईले सुन्नु भएको होला नि बेसी लामो समय कन्टिन्युअसली हिँड्यो कुद्यो भने मेरो आज कैरा लाग्यो भन्छ नि. कैरा लाग्यो भनेको चाहिँ द्याट इज मसल क्राम्प्स. ओके एन्ड द्याट इज कज्ड ड्यू टु द accumulation of lactic acid in the muscles. Okay, so lactic acid को थुप्रेपछि चाहिँ we suffer from muscle cramps. अन्त muscle cramps भएपछि कति दुख्छ हैन, पुरा पेन हुन्छ. हामीले हात खुट्टाहरु चलाउँदा पनि पुरा दुख्छ. सो त्यो muscle cramps लाई चाहिँ कसरी जाति बनाउनु, कसरी बनाउँछ तपाईहरु usually if you feel such cramps in your muscles or in your hands, arms, legs, how do you get relief from that cramps? You either take a hot water bath or you massage. Okay, so muscle cramps, you know, muscle cramps. The lactic acid produced during anaerobic respiration gets accumulated in the muscles. Accumulated भनेको थुप्रिनु. Okay, in the muscles and causes muscle cramps. So that will cause muscle cramps. Muscle cramps ले दुख्छ नि पुरा. Cramp भएपछि दुख्छ. It causes a lot of pain. This muscle cramps causes a lot of pain. So how do we get relief from that muscle cramps? The muscle cramps can be relieved. जाति हुन्छ. Relieved by taking a hot water bath. एकदमै तातो पानीमा नुहाउनु पर्छ. ओके, या त तातो पानीमा खुट्टाहरु हामी के चोप्छ नि. चोपेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो मसल क्राम्प्स हामीलाई धेरै सन्चो हुन्छ. ओके, बाइ टेकिङ अ हट वाटर बाथ और मसाज या त मालिस गर्नु पर्यो. अब यो हट वाटर बाथ र मसाज गर्दा चाहिँ किन चाहिँ हामीलाई रिलिफ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ because this improves blood circulation. When we take a hot water bath or when we massage, है त्यति बेला चाहिँ improves blood circulation. When blood circulation is improved, that time the supply of oxygen also increases. Blood ले बोकेर ल्याउँछ नि त oxygen. अन्त जति छिटो मजाले blood circulate भयो त्यति बेसी oxygen आउँछ. Increases supply of
oxygen, है अन्त to the muscles or supply of oxygen to muscles. अन्त this oxygen will now break down. अघि पो oxygen थिएन र के भयो anaerobic respiration भयो. अब त तपाईको त्यो काम सक्यो नि त. अन्त अब anaerobic respiration पनि स्टप भयो. त्यहाँदेखि चाहिँ अब जब हामीले हट वाटर बाथ अथवा मसाज लिन्छौं त्यतिबेला चाहिँ the blood circulation will improve, that will bring more oxygen to the muscle cells, and this oxygen will break down. The oxygen will break down, causes complete breakdown. अब चाहिँ complete breakdown हुन्छ, causes breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, into carbon dioxide and water. Okay, so यसरी कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा अब यो ल्याक्टिक एसिड ब्रेक हुन्छ. अन्त ल्याक्टिक एसिड ब्रेक भएपछि ल्याक्टिक एसिड हराउँदै जान्छ मसल सेल्सबाट. सो इट गिव्स अस रिलिफ. ओके, thereby giving relief during cramps. ओके, त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मसल क्राम्प्स मा चाहिँ त्यहाँदेखि रिलिफ पाइन्छ. यसरी चाहिँ दुख्नु छोड्छ. ओके, I hope you are clear with whatever was dealt in this class. Let us stop today's class.